Thank God for Lena. My name is Bэкки, I'm an addict. Меня зовут Бэкки, я зависимая. And I'm very honored to be here. И для меня большая честь быть здесь. I have been a Russian Transit fan for many years. И я являюсь фаном транзита на протяжении многих лет. And my first introduction to Russian Transit was at the EDM. И на первом европейском делегатном собрании была первая предоставлена возможность познакомиться с транзитом. And Russian Transit came with such a lovely attitude of humility and service. И такое приятное очень было комбинация смирения в служении и служении, да, и с любовью. And they weren't like other service bodies that were sitting at the table, and so they didn't ask for a vote at first. They didn't ask for what? A vote. Они сначала не просили голосовать. And you know, it has been lovely to watch you, people who are involved in Russian Transit, create a new possibility for carrying the message. И очень было приятно видеть людей, которые создавали новые возможности, чтобы нести весть. So I think I'm supposed to talk about service, right? Я думаю, что мне надо говорить о служении, да? That is service at its finest. That attitude, that служение. You know, not being aggressive or defiant, but just being who we are and looking for new ways for our message to reach people. That's service. Служение самое прекрасное, что мы можем быть самими собой и нести весть выздоровления. Вот это и есть уже служение. In a meeting recently, Lena reminded me, I'm terrible with dates, but I think we met in 1990 or 1991. У меня очень плохо с датами, но мне кажется, когда я Лену вот сейчас увидела, мы первый раз встретились в 1990 или 91 году. And, you know, I can't speak for Lena, but I can speak for myself. Я не могу говорить за Лену, но я могу сказать за себя. That if I had not been involved in service all those years, I don't have a lot of confidence that I would be sitting here. Я думаю, что если бы я не была вовлечена в служение, я бы здесь, наверное, не сидела с такой уверенностью. You know, I have a disease that wants to separate me always. У меня такое заболевание, которое может меня разлучить с другими. And service commitments and the relationships with other addicts that I've formed through service are absolutely what keeps me here when I'm not smart enough to stay on my own. И то, что я была все время в служении с другими людьми, меня это поставило в такую позицию, что я теперь стою на своих ногах твердо. You know, and I still watch what other people do who stay here for a long time. И я все еще наблюдаю, чем же люди занимаются, которые выздоравливают уже длительное время. And because I live in Los Angeles, there's a lot of people here who have more clean time than I do. И потому что я живу в ЛА, в Лос-Анджелесе, здесь очень много людей, у которых больше чистого времени, чем у меня. And the ones who keep coming back and who have something that I want are involved in service of some kind. И все те, кто мне нравится, это те, кто служит действительно там так или иначе. So even I can't think that I'm not so arrogant as to think that I'm different. И у меня нет такого зазнайства, что я могу сказать, я другая, я не такая, как все. And I'm so grateful for what I get because I stay here that Я признательна за то, что я здесь могу сейчас находиться, благодарна. That I don't want to change that. Что я не хочу ничего менять. You know, for a disease that is all about self-centeredness, service is really where I learned to do something without a direct payoff.
И в том заболевании, при том заболевании, где эгоцентризм – это самое больное место, я нахожусь сейчас в правильном месте. And when I first started doing service, it was because we were so small, there wasn't any choice. Сначала я начала служение только потому, что нас было так мало, и у меня не было даже выбора. But what that created for me was good habits that I never had before. Но это создало для меня такие привычки, которых я не имела раньше. You know, we have such a beautifully simple message У нас такая красивая и простая весть. that is so much more available than it was when I got clean. И многие могут достигнуть ее и услышать больше людей, чем тогда, когда я начинала выздоровление. But I listen to newcomers all the time in meetings who only found NA either through treatment or because a friend of a friend knew somebody in recovery. Я много новичков встречаю на собраниях, которые и только что вышли из лечебки или услышали о нас от друзей друзей, которые на выздоровлении. And what that tells me is that even though we have grown and even though our message is out in more places, we still have a lot of work to do. И это говорит мне о том, что даже несмотря на то, что мы выросли численно, нам все равно много работы предстоит сделать. You know, most addicts still don't know that something else is possible. Многие больные, многие зависимые до сих пор не знают, что возможно, а что нет. You know, one of the probably, you know, in recovery, I've made so many mistakes, but I stayed here. Я столько ошибок сделала в выздоровлении, но я осталась здесь. And I don't know about in Russia, but in the US, people in service, sometimes we lose that love and compassion that we have in recovery meetings. Я не знаю, как насчет России, но здесь, в США, мы иногда теряем вот это сострадание, когда мы служим со временем, в служении. And we can be very mean-spirited and not make service very attractive. И мы можем быть очень недоброжелательными, и у нас нет никакого, на нас нечего, мы не можем быть привлекательными. And it's usually from this place that everything has to be like it always was. И иногда это иногда это то, что мы вот хотим, чтобы было так, как это было раньше. And you know, nothing healthy stays the same forever. My life and my recovery journey certainly has not stayed the same. Но все не стоит на месте, и моя жизнь тоже не стоит на месте выздоровления. So it's one of the reasons why I'm such a Russian Transit fan. You guys broke the mold. You did something different. И почему я такой любитель транзита? Потому что вы что-то начали другое, не похожее ни на что. So, you know, recovery is this crazy trying to keep my life in some sort of balance. Выздоровление – это такая сумасшедшая штука, которая старается мою жизнь в балансе держать. You know, and our basic text tells me that to do that, I need self, service, society, and a higher power. И наш базовый текст говорит о том, что мне надо иметь для этого себя, общество, высшую силу, self и служение. So, you know, so if I take one of those things out, my chances are not very good. Если я что-то из этого отниму, уже мои шансы уменьшатся. You know, I have learned more in service than I could ever give back. Я столько от служения взяла, что я никогда не смогу столько вернуть назад. And not just about how service works or what the best guidelines are or what the traditions say. И это не только о том, что традиции говорят,
как это работает, или как вот основные к руководству у нас пункты. You know, but service is really where I learned how to treat people with respect. А служение это как учит меня, как относиться к людям с уважением, How to keep a commitment, как держать свои обязанности, ответственности, how to take responsibility for my seat and to try to do everything in my power to make sure that NA is available to the next hand that reaches out for it. И как вот сидя на своем собственном месте в служении, я могу сделать так, чтобы НА было достижимо для других людей, чтобы они могли прийти в НА. I knew none of those things, none. I knew nothing about how to do that. Я раньше не знала, как это все делать. And today, you know, I live comfortably in my own skin most of the time. И в основном я живу комфортно в своей собственной коже сегодня, сама с собой. That's something that I didn't think was possible for years around here. И это было невозможно на протяжении многих лет, как находясь в НА для меня. And as important as I think sponsorship and steps and meetings are, И по мере того, как спонсирование и собрание анонимных наркоманов, I think service is equally as important. и служение также в равной части важно. And partly because we have this fellowship that only exists if we make it exist. И отчасти это от того, что это сообщество существует из-за того, что мы существуем. There's nobody who's going to come rescue us or fix it or make it okay for us. It's up to us. Никто со стороны не придет нас выручать, никто за нас не будет платить. Это все мы должны делать сами за себя. And very selfishly, I want to make sure that there's a meeting that exists for me. Я немножко эгоистична, когда я скажу, что мне надо всегда иметь собрание, куда я могу прийти. So if you're anything like I am, and you sometimes don't feel a part of, one of the best ways to get past that is just get involved in service. Just do something. И если вы такие, как я, что вы иногда думаете, что вы не принадлежите к какой-то части, просто вовлекитесь в служение. You know, it doesn't matter what you do. It doesn't matter how well you do it. Неважно, как хорошо вы это делаете. You know, somebody will help you learn how to do it better. Кто-то, кто это делает лучше. And, you know, Russian Transit has helped me learn how to do what I do every day for the fellowship better. Есть транзит меня обучил, как мне делать лучше то, что я делаю каждый день, и делать это еще лучше. And that's how this program works. Это так, как она работает. I show up, I don't know what I'm going to get out of the experience, but I know if I show up, I'll be okay. Я не знаю, какой опыт я сегодня получу, когда я нарисовываюсь, но я знаю, что я буду чувствовать себя хорошо. You know, it still amazes me that only about 10% of our fellowship does organized service. Меня все еще очень удивляет, что только 10% из нашего сообщества вовлечены в служение. To me, it's almost like saying, okay, I'll work some of the steps. И многие говорят, ладно, я только проработаю несколько шагов. You know, I want to tell people, you don't know what you're missing. И я хочу этим людям сказать, вы не знаете, что вы упускаете. But I can say that I would not have gotten as entrenched in the service if somebody hadn't just taken me by the hand and said, come with me. Но я не знаю, где бы я оказалась, если бы кто-то меня не взял за руку и сказал, пошли со мной. I think we teach each other how to recover, and service is an important part of that. Я думаю, что мы обучаем друг друга, как выздоравливать, и служение является важной частью этого. You know, and
We did a fellowship development webinar recently from NA World Services. Мы сделали недавно развитие сообщества, вебинар по развитию сообщества в служении. And just because of time, we only asked 12 people to share from around the world. И мы попросили только 12 людей поделиться опытом выздоровления по всему миру людей. And not one of those 12 people talked about exactly the same kind of service. И ни один из них не говорил одно и то же о служении. And I was left with immense gratitude for how much is happening that people are doing to serve our fellowship that I love around the world. И я была действительно очень тронута узнать, сколько много разных вещей люди делают во всем мире, чтобы служить нашему сообществу. But also with the awareness of how much there still is to do. Но также у меня появилось признание того, что нам еще многое надо сделать. So none of us have to worry about not having something to do. There's plenty. Никогда не надо думать о том, что вот все закончится. Всегда что-то надо будет делать. You know, I don't think service is having a title or an elected position necessarily. I just think it's being willing to give back. Я не думаю, что есть какие-то определенные, надо звания какие-то иметь, призвания к тому, чтобы служить, но надо просто иметь желание, чтобы отдать это нашему сообществу. And getting involved in some way. И каким-то образом вовлечься. When I had about 10 years clean, I moved to San Francisco. Когда у меня было 10 лет чистого времени, я переехала в Сан-Франциско. And I shared a home group with a woman that I admired a lot. И я поделилась с женщиной в своей домашке, женщиной, которую я очень любила. And she came to me one day and said, I went to area service because I wanted to do what you do. И она мне сказала, что я появилась в комитете местном только из-за того, что она хотела узнать, хотела делать то, что я делаю сама. She said, I really don't think it's for me. And я поняла, что это не для меня. And I looked at her and said, you made a commitment to go to a meeting every day so that if a woman walks in the doors, she knows she has a seat here. I can't do that. So if you do what you do, and I do what I do, and they will be fine. Она говорит, зато у тебя хорошо получается служить в группе, и когда женщина новая входит, и у нее всегда есть место для нее, и если каждый будет делать свое дело, все будет прекрасно. A couple of weeks ago, because of the virtual world, she showed up in a women's meeting I go to on Tuesdays. И потому что мы начали жить в виртуальном мире, она нарисовалась во вторник на женском собрании. Now, this is over 30 years later. And so what that reminds me is if we keep giving back, we keep coming back. И это мне напомнило, что мы отдаем, и мы возвращаемся всегда. And life is better than I ever believed it could be. И жизнь намного лучше, что я не могла себе представить раньше, насколько она может быть лучше сегодня. And it's really that simple. И это очень просто на самом деле. Lena, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Bэкки. Wonderful. You made my month anyway when I saw you a week ago. That's it for me. I'm so glad to be here. I want to hear from you. Спасибо вам всем. Антон? Да, теперь вопросы. Я думаю, ребята. Спасибо, Бэкки. Thank you, Бэкки. Бэкки. Ребята, по служению есть вопросы у кого-нибудь или не по служению есть? Other questions regarding service? Какое любимое служение? What is your favorite service?
А Бэкки ушла, мне не надо переводить. А, Бэкки здесь, не надо переводить. Sorry. Favorite? Mhm. Oh, that's hard. What is it? I said, that's hard. What's my favorite? I mean, really, honestly, I think my favorite service is being a sponsor. Being a sponsor. Спонсировать людей для меня любимая форма служения. And, you know, for just a heart thing, it's hard to beat group service. Is it hard for you to be in the group service? No. I said it's hard to be better than group service because you know exactly what you're doing and why you're doing it. Говорит, хорошо быть в групповом служении, когда ты знаешь точно, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. And where I work today, the thing that will still make me cry is translations. И там, где я сейчас работаю, то, что меня заставляет плакать, это переводы. Спасибо. Thank you, Бэкки. And next question. Так, какой самый запоминающийся проект? Служение, видимо, да. What is the most memorable project of service for you? Memorable. You know, I think one of the most, being involved in a small fellowship in the early days and watching it grow and us go into prisons and finally have a meeting every day changed me forever. Говорит, то, когда мы были совсем маленьким сообществом, и когда мы носили весть в тюрьмы, и как я наблюдала, как мы растем, говорит, это меня на всю жизнь изменило. But one of the things at World Services that probably changed me forever started with Russia. И говорит, а то, что как мир начал меняться, говорит, похоже, что то, что начиналось в России, это действительно повлияло на меня. Because we made a commitment that maybe if we brought people together who spoke the same language and committed pretty substantial resources to do that and did it consistently, at least every couple years for a while, that it might make a difference. И то, что мы собрали людей, которые понимали друг друга на своем языке, и им помогали со стороны приносить все, что возможно, в их помощь для того, чтобы они росли, вот это делало действительно очень большую разницу в мировом обслуживании. We did it with Russian-speaking members for three times over 5 years. 3 раза мы встречались с русскоговорящими в течение НАИПцами в течение 5 лет. And then you didn't need us anymore. И вы уже в нас не нуждались. So we moved it to the Middle East. И мы потом в средний Middle East. Антон, что такое Middle East? East это Восток. Мы на Средний Восток подались. And we did it there. Ближний Восток. Ближний Восток. Это Израиль это. Ага. And we did it there for probably a little longer. И там, говорит, мы подольше уже засели. And now we're doing it in Africa. А сейчас мы в Африку передвинулись. And what that shows me is the power of just being able to bring people together who share a common language, common culture, and that it will take a little time, but they will grasp it and they will take it. И вот эта сила, которая вместе соединяет людей, говорящими на одном и том же языке, и они начинают расти, вот это действительно чудо. And for me, it's been a kind of an affirmation of the fellowship's investment in its own future. И для меня это было действительно вот как бы подтверждение того, что я вкладываюсь в будущее сообщества. Спасибо. Thank you. Так, следующий Сева. Меня зовут Сева, я зависимый. Бэкки, большое спасибо за ваше служение.
как раз-таки про будущее. About the future. Бэкки, как ты видишь будущее нашего сообщества в виртуальном формате? What's your vision, Becky, of our fellowship in the virtual world? Особенно по соотношению с живыми собраниями. As compared to their live meetings. Не compared to, in relations to. In relations to live meetings. Well, you know, I sometimes go to many meetings in a week that would just, me personally, that would not be possible if it was only face-to-face. And Yep. I get exposure to all kinds of ideas and people that I would have no access to. Если бы я ходила только на живые собрания, у меня бы не было столько много доступа к разным людям, разным, как они делятся. I'm a member of several groups that only exist virtually and aren't going anywhere. Я член некоторых групп, которые только виртуально существуют и никуда они не уйдут. And one of the things that's been a little concerning for me with this survey that's out at the moment about online meetings. И вот был опросник насчет собраний онлайн, и меня немножко что-то беспокоит в этом плане. Is almost this reaction from members like you're asking them to choose. И это почти как будто мы спрашиваем, что мы просим, чтобы люди выбирали или то, или другое. And it's up to all of us to make a big enough house that it can fit everybody, whatever they like. There's room for all of us at the table. И наша задача просто наш дом увеличить, чтобы больше людей могли войти в этот дом. But I went in yesterday and read some of the responses to the survey because it's not done until the end of May. And it really concerned me that people thought we were saying, do you only want virtual meetings? It's like, no, that's not the point. И меня удивило, что некоторые неправильно поняли из этого опросника, что мы спрашивали, хотим ли мы сохранить только виртуальные собрания. И она сказала, нет, это не цель, это не то, что мы хотели добиться в этом опроснике. Спросить. And I think for many places, I have a lot of people in the groups that I go to that have gotten clean in virtual meetings. So obviously it is an effective tool for us. And the thing in service that I've seen is a lot of service bodies have had to do things new ways, which is good for us. И действительно, некоторые люди получили свое выздоровление при первых приходах на виртуальные собрания, и это действительно является очень мощным таким инструментом в выздоровлении. So I think it's our future. And I'm not saying there won't be face-to-face. I just think that this is not going away. Я просто думаю, что это наше будущее. Я не говорю, что мы не будем встречаться лицом к лицу, но это уже никуда не уйдет, виртуальное. And I hope whatever the future is a new normal for us, not just going back to what was. Я надеюсь, что все, что бы нам будущее не привнесло в нашу жизнь, это наше новое будет отношение. Мы уже назад не пойдем. Это то, что случилось, это мы уже будем это использовать. I hope. Я надеюсь. Thank you, Бэкки. Следующий Леон. Леон, твой вопрос. Леон. Привет, народ. Спасибо огромное, Бэкки. Всегда рад тебя видеть. I'm very glad to see you. Всегда жизнерадостно, всегда активно. И там мне хочется поговорить и о теме виртуальных и живых собраний. Но я помню еще времена, я достаточно давно в сообществе, когда были meeting by mail, собрания по переписке, и тоже работали эти собрания. Журнал был so long that I remember not only face-to-face meetings, not only online meetings, but by mail. Журнал такой, meeting by mail. Прекрасный журнал. Но я не об этом, о личном.
Бывает, вот уже Бэкки упомянула о состоянии какой-то такой холодности, что ли, привычности, рутинности. Вот что делать с этим, когда служение становится рутинным? Вот прозвучало, 12 человек выступило, все сказали много о служении. Что делать, когда служение становится рутинным? Может быть, у Бэкки этого не бывает, хотя с трудом можно в это поверить. Но вот что делать, когда служение становится рутинным? Personal questions about service. What to do if the service becomes eventually the routine thing and the compassion is missing, right? То есть Yeah. becoming like It's okay. It's correct. I call it Alzheimer's disease. Does that make sense, Lena? I call that Alzheimer's disease. Она говорит, если это, ты поймешь, это заболевание стариков. And it's real and it's difficult. Это действительно, это реально и трудно преодолеть. And part of what I would say is take a group commitment or something you haven't done for a while. И я, говорю, предложу что-то сделать, то, что ты до этого не делал, что-то в группе, какую-то новую ответственность взять. You know, I don't know how good I would be these days at an area meeting because I don't know how many times I could hear the same argument about the same topic. That's just me. Я боюсь быть грубой, когда я слышу одно и то же в группах происходит. Но это просто лично меня касается. Мне просто уши вянут. But the fact that you have stayed here as long as you have, people need to see that, they need to hear it, and they need to know that they're just like you. Но So, люди должны видеть do something. и они видят, что мы что-то делаем все еще, и сделай что-то. Но она имеет в виду что-то другое там, чтобы не засидеться на одном месте. It's one of the things that I've loved about virtual is it feeds me. Я, говорит, мне кажется, мне нравятся виртуальные, потому что они меня подпитывают. Они шире, намного шире, Wider. чем живые. Yeah, the thing I love about virtual is it gives me enough, it feeds me enough that I can go try something else. Говорит, ты настолько меня подпитываешь, что я могу что-то другое еще попробовать. Я скажу еще только одно. Я переезжаю из страны в страну. Таким способом. Say that again, Lena? He is changing the countries. He is moving from one country to another, he says. Good for you, because it will change the way you think about it. И говорит, тогда и ход мысли меняется. You know, I'm still amazed that this many years later, this is still not really my friend sometimes. Я, говорит, удивляюсь, что все равно наверху не все хорошо работает. Это не очень трудно. So I have to trick it. Thank you, Бэкки. Спасибо, Леон. Коля, твой вопрос. Ты с нами? Николай. Бэкки, thank you for your share. В общем, вопрос у меня простой. В принципе, вот есть ли способ как-то привлечь не новичков, то есть тех, кто какое-то время уже остается чистым, но не служит, вовлечь в служение? И вот второй вопрос – это как научиться принимать людей, которые служат не идеально? Вот такой вопрос. Спасибо. There are two questions in Nikolai's questions. How to make people get involved who stayed for a while in recovery, and how to deal with people who don't serve ideally. I don't know what it means ideally. Я не знаю, что такое идеально. Мы все не идеальны здесь. Are you talking about people who've been around for a while and aren't involved in service anymore? Yes, he's talking about people who are not involved. You know, I know a number of communities who have started history projects or archives or something, I think in many ways, to draw those people back into service.
И я думаю, что вот у нас сейчас много очень начинается таких новых служений, как архивы начинают вытаскивать, истории. И я думаю, что это делают для того, чтобы привлечь больше народу в служение. You know, there's a way to find work almost for people to do who have time and aren't involved in service anymore, and to kind of pull them back in. It takes a little work and it takes a little thinking, but I've seen amazing results from people who have tried it. Я, говорит, видела людей, которых достаточно чистого времени, у которых есть время, но над которыми надо поработать, чтобы их снова привлечь в служение. You know, and again, I think it takes, you know, somebody who's got a lot of time clean isn't going to answer an announcement at a group about an open service position. They're probably going to have to be approached. И я думаю, что и люди с большим сроком времени, к ним надо лично подходить, потому что они не будут поднимать руку, когда идет разговор о какой-то открытой позиции. But to me, that's no different than going to a newcomer and taking him by the hand to get involved in service. It's the same principle. И тот же принцип действует, как и с новичком. Берешь его за руку и подводишь, и спрашиваешь, будешь служить или нет. То же самое работает и для старичков. I like it. You know, and I think sometimes we just need to stop and focus on our primary purpose and our principles when service meetings become, you know, when you say people don't serve ideally. I mean, когда ты говоришь, что люди не идеально не служат, надо вернуться к истоку и к тому, что же основное в нашем служении, из-за чего мы служим. because there's two things that happen, at least for me. One is that kind of aggressive, mean-spirited tone that can happen in service. That's not ideal. И для меня не идеально, когда я слышу грубый какой-то разговорную речь, просто тон даже повышенный. And the other is when people don't keep their commitments. И второе, то, что я считаю не идеальным, которые люди берутся за что-то и не выполняют этого. You know, one of my early service mentors came and helped me. He realized I hadn't stolen the group's money, but I was new. I should never have been given the money, and I had no idea where we were at. And he said, I'm not going to let you quit. I'm going to help you fix it. And if I had quit, I probably would have been too ashamed to ever do service again. И у меня такой случай был в начале выздоровления, когда пропали деньги, и я не знала, где эти деньги. И ко мне подошел один из служителей и говорит, я не позволю тебе просто выпасть из служения из-за того, что идет какой-то поклеп, говорит. И если бы действительно он ко мне не подошел, я бы никогда никакое служение больше не выполняла. So I try to remember how damaged I was and how damaged we can be. And when somebody's not serving very well, I try to have a conversation and to find out if there's some way I can help. Мы все очень ранимые, все как бы очень такие разбитые люди, и надо лично разговаривать с людьми, надо на личном уровне разговаривать с людьми. Which I think almost always has to be done personally and away from the service table. И я думаю, что за многими надо разговаривать даже в стороне от стола служебного, один на один. Because, you know, I don't know about you guys, but here we're not very good about training our trusted servants, but we're certainly willing to tell them when we think they've messed up. Я не знаю, как у вас, но у нас нет такого горящего желания людей тренировать в служении, но мы всегда можем подойти и сказать, что ты как бы Fucked up. Катушек зашел, ну как бы messed up, как перевести, ребята, messed up. Ты короче, весь, неадекватен, ты совершенно неадекватный. Так как. So, you know, those are the two that come to mind the most for me about when people aren't serving very well.
Вот это два пункта, когда я могу обратить внимание, делать, как работать с людьми, которые не служат очень хорошо. Because I think we teach each other how to behave. Потому что мы обучаем друг друга, как вести себя. Спасибо. Спасибо, Бэкки, thank you. Так, вопрос, сколько у Бэкки по спонсорных и как именно она ведет их по шагам? How many, Anton is asking how many sponsees you have and how you lead them through the steps. Well, for the last 5 years, my sponsees and I have had, well, before the pandemic, we met once a month. До пандемии Zoom. встречались один раз в месяц. And since the pandemic, we meet every 2 weeks. Во время пандемии мы стали встречаться каждые 2 недели. And we actually work the steps together. И мы вместе делаем шаги, работаем. Now, the questions we answer when we're together are more like, what's different? Where am I stuck? We don't actually like read our 5th step to each other. Мы не читаем друг другу шаги, мы просто обсуждаем, на чем же я заткнулся, что же я буду делать дальше, что со мной происходит. So it's been amazing to me seeing at this point in working the steps, how much power there is in working it with a group of women that because I've never done that before. И для меня это действительно стало большой новостью, как это большую силу какую приобрело, когда я работаю с другими женщинами вместе одновременно. And we're not necessarily the fastest, but and I tried to get them to do guiding principles this time, and they're like, no, it's time to start the steps over. И я не могу сказать, что мы просто как метеоры продвигаемся очень быстро. И я, допустим, говорю, что надо уже на принципы переходить, а они говорят, не-не-не, мы в шагах еще постоим. And I think it's been good for me for 2 things. One, I get to hear about somebody's experience, not what they think, but what their actual experience is of working that step at that time. Я думаю, для меня это является тоже важным услышать, что же они видят в шагах, что же они испытывают, какой их опыт именно вот на определенных шагах. And the other thing we've all said we've learned is we will all scramble to keep our commitment to the group. So if I haven't done whatever I need to do, I will get it done before we meet. И это для меня большая ответственность, чтобы встречаться со всеми. Если я что-то не сделала, мне надо все равно это сделать, даже если я не вышла на связь. So for me, it's just like service. That commitment has been really good for my recovery. И вот эта ответственность для меня очень хороша в выздоровлении, точно так же, как все мои другие служения. And it wasn't my idea. Это не была моя идея. 3 of my sponsees started a group, and I laughed like they thought I didn't know. And I said, "Are you going to invite me?" А 3 спонсируемых основали эту группу, и я сначала смеялась и говорила, а меня-то пригласите? So we were well used to Zoom long before the pandemic hit. You're what? We were very used to meeting on Zoom long before the shutdown. И мы задолго до пандемии встречались в Zoom уже. And where NA World Services got exposed to Zoom was from the Russian zone. И оттуда мировое обслуживание, офис мирового обслуживания научился, как работать в Zoom. Это из транзита. So see, it all comes back to Russia. Видите, как все возвращается в Россию. It's wonderful. Yes. Thank you, спасибо. Так, такой вопрос еще есть. Есть ли у Бэкки спонсорные мужчины и как она относится к спонсорству противоположных полов? What's your attitude to sponsoring the males? And do you have men? Do you have men as sponsees?
I don't, Меня нет. because they don't need me. Они во мне не нуждаются. I mean, really, the challenge usually in most places, especially for women with any amount of clean time, is finding a woman who still actually goes to meetings. И челлендж в том заключается, чтобы найти женщину, которая все еще ходит на собрания и которая может помочь. So while I think for me, it's been important to have a relationship with women and to learn about that, I don't think there is a hard and fast rule that applies to everybody. Но то, что для меня работает, я не думаю, что для всех так работает. Для меня вот женское общество. Мне надо женщин находить. So, you know, just because I don't do it at the moment because I don't see the need, doesn't mean I think when somebody else does it, I think it's wrong. Но я не думаю, что это неправильно, если кто-то по-другому делает то, что им подходит. Но у меня просто нет нужды ни в чем другом. Только в том, что чем я занимаюсь, спонсируя женщин. Да, спасибо. Thank you, Бэкки. И вот еще такой вопрос. Как Бэкки относится, когда наркоман делает шаги по большой книге АА? Разделяет ли она шаги АА и АН? Becky, what's your attitude when people are working AA steps from the big book? Do you have any separation of AA and A? You mean like a brick wall? No, I'm sorry. Это как кирпичная стена. One of the kind of pivotal moments in NA history was in 1985 or 86. The AA trustees told NA World Services, if you will start to follow your own traditions and quit acting like our stepchild, you will grow. И поворотным моментом оказался 1985 год, когда люди из АА сказали, если у вас будут свои традиции, и вы полностью отделитесь от АА, вы перестанете наследовать как дети, и вы тогда будете начинать расти. If somebody wants to work the AA steps, then I would encourage them to get an AA sponsor. Если кто-то начинает работать по шагам АА, я их буду всячески предлагать найти ААевского спонсора. Because our steps are actually different. Наши шаги другие. Number one, they begin with we. Прежде всего, они начинаются со слова «мы». And number two, it says I am powerless over a disease that affects the way I see myself in the world, not a substance. И во-вторых, мы говорим о заболевании, через которое мы видим весь мир, а не о каком-то определенном веществе. And I have a sister who has 30-some years in AA. More power to her. I'm grateful for them. Чем-то лет в АА, ради Бога. But I really think they're different. Но я действительно считаю, что это разные программы. И шаги разные. Да, спасибо. Thank you very much, Бэкки. Ребята, если есть вопросы еще? Do you have any more questions, Anton? Ответа на первый вопрос так и не было. Как относится Бэкки к тому, что кто-то делает шаги по большой книге анонимных алкоголиков, считая себя членом сообщества анонимных наркоманов? What's your attitude towards people who are doing these steps from the big book, but consider themselves to be the members of Narcotics Anonymous? Well, I would wonder what they find so deficient. You know, that whole column approach to I don't even know what that is. So I couldn't help them. Не могу им помочь. You know, it's really difficult. One of the problems I see is whatever people get clean with and whatever saves their life, they have an
unnatural emotional attachment to. И я думаю, то, с чего люди начинали, когда оставались чистыми, и они к этому как бы приклеились, прицепились и эмоционально, и вот с этого все начинается. So, you know, I still remember some lines from the AA Big Book, and I haven't picked up a big book in 40 years. Я 40 лет не держала эйвскую книгу в руках, но я все равно еще помню какие-то строчки оттуда. Because they were my lifelines when I got clean. Потому что это были такие строчки, которые спасли мне жизнь, когда я оставалась чистая. So I don't think it's about making people wrong, but I think it's about sharing your experience on what we have and seeing if somebody wants what you have. And if they want something else, then they need to go somewhere else. Я думаю, что это о том, что вот если они видят в нас и хотят то, что у нас есть, это хорошо, они будут следовать за нами. Но если им не нравится то, что они видят в нас, то они будут это искать где-то в другом месте. Because I think the steps are a magical, powerful process that is as much about experience, strength, and hope as it is about the right or wrong way to work a step. I can't share with somebody something I haven't done. Я не могу делиться с другими тем, чего я сама не проделала. И это, конечно, очень такое волшебное средство, шаги, и очень такое мощное. Но у меня нет, если опыта, и мне нечем делиться. I have enough challenge with a couple of my sponsees about the whole idea that thinking about the steps is not working the steps. У меня действительно вот есть такая, знаете, я с двумя спонсируемыми всегда сталкиваюсь на том, что головами, что думать о шагах, это не значит делать шаги. And, you know, we've grown to this place today that if somebody wants to do whatever version, there's probably somebody who can actually help them, but it might not be me. И мы уже достигли такого, уже, знаете, плацдарма, когда мы даем свободу людям делать все, что они хотят. Но, возможно, я не могу им помочь, кто-то другой сможет помочь. Да, спасибо. Thank you, Бэкки. Есть еще вопрос. Бэкки, поделись, пожалуйста, опытом медитации в 11-м шаге. Как это происходит у тебя? What's your experience with meditation in the 11th step? That getting this to be quiet is harder than you'd think. Чтобы успокоить свой мозг и в тишине побыть, это намного труднее, чем тебе кажется. You know, meditation is definitely part, but really anything to do with spirituality for me has been really different at different times in my recovery. Медитация – сложный процесс, но вот вообще духовный концепт на разных уровнях моей жизни, в разных ситуациях, медитация по-разному работала. So I have to give myself permission often that it's okay and it's healthy for things to change. И я даю себе разрешение менять в своей жизни многое. I still call it my higher power as I don't understand it. Я все еще называю свою высшую силу, которую я не понимаю. I don't understand, but you guys have taught me how to access it, and part of that is getting quiet enough to make all of this noise in my head get quiet. Но вы меня научили, как же до этой силы доходить, и как свой мозг успокоить и пропустить высшую силу через себя. And that's a lot of work. Это много работы. It's still busy. У меня все еще там очень все, знаете, это самое, занятость в голове. So for me, it's like so much that I said today, it's about the commitment of actually doing it and not
and not being hard on myself about it. Я много сегодня говорила о том, чтобы иметь ответственность, делать что-то и не бить себя. I have an employee who's a member who is so excited because with over 30 years clean, she had her first, she went to an app. She is a confirmed atheist. Она являлась атеистом. And she went to an app and has 9 months of meditating every day. Она являлась атеистом, и теперь она себе такой, знаете, app нашла, ну, как это app, ну, как какой-то веб-сайт, где она все время выходит каждый день и медитирует на этом сайте. And she only knows that because it keeps track of it for her. It keeps track of what? The app keeps track of whether you do it every day and how long you do it for. И она делает это, потому что там указано, сколько времени ты просидел в этом веб-сайте, и сколько ты, то есть все это засчитывается, и ей это нравится, что числа какие-то выходят все время, каждый день. So that's not what I do, but it's, I was really excited that somebody with that much time could find something new about meditation. И это не то, что я бы делала, но мне нравилось, что человек нашел что-то новое, что для нее работает, и в плане медитации, и это для нее хорошо. And I think as long as I have the attitude of being a seeker, spiritually, I'm okay. Ищущий человек, у меня все будет хорошо, что я ищу что-то новое, ищу все время в поисках. And whatever higher power I have doesn't care if I don't understand it. Could care less. Я не понимаю свою высшую силу. Кстати, о числах. Бэкки, порадуйте и испугайте нас сроком своей трезвости. Чистоты. Please make us joyful and fearful. How long you've been staying clean? I had 42 years clean in April. 43 в апреле было. And my partner will have 46 years clean this summer, and we laugh a lot because there's a lot of clean time in my family and with my stepkids and everybody else. And sometimes it shows and sometimes it doesn't. И говорит, в отношении в семье, говорит, иногда это проявляется, а иногда нет. And, you know, I came to Los Angeles when I had quite a bit of time clean, and it's the first place I've ever lived where I've been surrounded by people who have more time than I do. И в LA это то место, которое я переехала, когда я была чистая, и это там, где очень много людей, у которых больше чистого времени, чем у меня. The day before my recovery birthday, I chaired a meeting where a woman celebrated 50 years clean. И за день до своего празднования юбилея я была на собрании, где женщина праздновала 50 лет чистого времени. There were 4 people in that meeting who had over 50 years clean, and 2 of them were women. И было 4 человека с больше, чем 50 лет, и двое из них были женщины. And that meeting was my birthday present. И это собрание было моим подарком к моему юбилею. Because that was not possible. Потому что мне казалось это невозможным. When I got clean, and for a long time. And these are all people who are active NA members, not we visit you once in a while from somewhere else. И это люди, не которые появляются и уходят там через какое-то время. Это люди, которые активны в НА и служат. And they make me want to keep coming back. Из-за них я тоже частично, я из-за них прихожу, возвращаюсь. Круто, спасибо. Спасибо, thank you, Бэкки.